Hola, muy buenas y bienvenidos al capítulo 30 del Let's Play de ReFantazio. Y tras lo sucedido y la caída de Luis y que Forden se ha quedado con Curioso mismo y el misterioso de la capucha que nos mostró la cara, pues el supuesto estudiante de Forden, pero que también ha estado con Luis, sospechoso de todo. Pues aquí estamos ante lo que todavía nos queda. Ahora digamos que es una misión que no ha funcionado todo lo que queríamos. Luis supuestamente ha caído, una fama extraña, pero sí, se da por hecho que ahora mismo está fuera de combate, por decir que puede ser definitivo, porque no sé, no parece su combate para tanto, es como si estuviéramos destinados a ganar. Nada, pues bueno, a ganar, pero con la misión de que hemos llamado demasiada atención y ya sí que no hay vuelta atrás. Así que bueno, veamos qué pasa en el siguiente día. Así que descansemos. Quizá de ahí me descanso. A descansar. Good night. Vale, que descanses. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Y como podéis ver, el príncipe nos ha librado de las espinas de esa maldición. Mediodía. Now, let's get this year's Saints' Day Festival of Montario underway. We will begin with a few words from His Eminence, Sanctifex Forden. Looks like Dracodios hasn't left his side. Today is a day of great celebration. A day to offer up our thanks to God. But first, an announcement. Luis is dead. The royal family's murderer has been put to justice. Now much of the kingdom's trust lies with me. Even this king-defying lance is safe in my hands. I would not see further bloodshed in endless, futile conflict. Is it not past time for reconciliation and open dialogue as a newly forged nation? He's talking as if the race is already over. What about deciding the winner? All but a formality now, isn't it? His Eminence has the overwhelming majority on his side. Better to establish peace now and crown Sanctifex Forden. No. He would end the tournament here and now. De hecho, eso era el plan de ellos. Que esto fuera una farsa en su propio beneficio. Quitarse a su competencia que era Luis. Y le hemos hecho su trabajo. So he's just going to call the race while he's ahead? How convenient. But the throne's decided by the king, not this tournament. Se supone que funciona así. Forden only had to abide by that when he had Luis to compete with. If he ends this while he's this far ahead, we won't be able to reverse it. Oi! The game's not over yet, you cocky bastard! We only seek to submit to the will of the people. Though you would be wise to quit the race with all speed. Forden for the throne! Then we will finally have peace! Hail His Majesty Forden! Long live His Majesty Forden! Damn him. The people already believe him the victor. Tournament won or no, his dominance will soon be unshakable. Let's go. We reclaim the lance, now! Now? Are you out of your mind? If he's going to keep it close to hand, we'll never have a chance to swap it out. We'll have to take it by force. No te mueres. We have no choice. If there really is no other way.
So you were after this lance all along? Loyalists indeed. How many more candidates must die by your hand? His smuggler is horrific, distorted. It's sickening. What did you? How dare you, you pagan wretch! You would steal this holy lance for your own vile ends. That alone is treason against the kingdom, you filthy assassins. Assassins? Then we're in good company. That night, you were the one behind the attack on His Royal Highness. You framed Luis for your crime and banished him from the palace. Do you deny it? Precisely the sort of baseless claims I'd expect from desperate sinners. Baseless, is it? In that case, shall we produce proof of your treason? You waste your breath. What do your words matter now? The royal family is gone. Luis is dead. Only I remain. And only I am fit for the throne. You vile traitor! You call His Eminence a traitor? Preposterous! The Sanctifex is incapable of such deeds! Your Majesty Forden, punishment to the disloyal. Judge these ruffians with your divine lance! Behold, the flock has spoken. Those who defy me are to be executed. Before you die, know that I am in your debt for killing Luis and handing me the crown. Del, what the hell's going on? I thought the prince's curse was supposed to be off. It's clearly not. The prince's assassination, the whole lot. It was all the Sanctists. It was all that bastard pulling the strings from the start. Wait. Is that... You! Identify yourself! El culpable de todo. O el verdadero Luis. Who are you? We're at a festival. Should we not be festive? I've come to meet you, Forden. Luis? Impossible. How could you have survived? Era un doble. Not that it matters. It falls to me to finish the job, then. Coming here sealed your fate. Hell awaits, and this time I'll make sure you stay there. Face your divine punishment, Luis! But why? It appears your sins outweigh mine. What have you done? That lance is counterfeit, just like you. La verdad tiene. This is the true lance. You snake, Luis. Did he just kill Sanctifex Forden? No. Impossible. Nothing to see here. The festival is cancelled. Cancelled. Del, Lord Luis is alive. What's going on?
Good people, you have heard the truth with your own ears. Forden was the vile mastermind behind the prince's assassination. For casting his sins upon me, for seeking to usurp the throne, I have passed due judgment. A tainted Sanctifex is unfit to rule. What's the matter? You seem lost for words. Te mato. ¿Has vuelto a oír? You came back to life? You believe me resurrected? Even if I could defy death, I care nothing for the prospect. Then how? How are you alive? Forden's own attendant confirmed your death. Era él. Forden's attendant? You mean that fellow? No. No. Zorba? Es que no estaba muerto. Era él. Wow, esto no me lo esperaba. Back at the Grand Cathedral, I ordered the dead to recover my body if the need arose. I'd always intended for Forden to die by my hand, and the first step in his downfall was Zorba's infiltration. Impossible. The lance pierced you through your very breastplate. It did indeed. And frankly, I'm still impressed. Few could land such a decisive blow against me. But I'm afraid fate was on my side, not yours. Sí que Zorba. Wow. Jugó la maestra, macho. Estamos jodidos. Mortal anatomy is my speciality. I knew at first glance that the wound was deep, but the heart was intact. Lord Luis is destined for far greater than this. So I devised a plan. I would proclaim his death and deceive both Forden and his flock. After that, it was simply a matter of magically regenerating his flesh overnight. Only a fool would expect it to die in such a place. La verdad es que hasta a mí me extrañó. Vaya jugada, niño. Y este capullo está ahí. I could have emerged as soon as I'd healed. But where's the theater in that? Today is a day of celebration. The least I could do is offer a fitting death out of mercy. Why do you have the real lance? Wasn't it supposed to have gone to Forden? Wee bit slow on the uptake, eh? I just told you. I was present for the inspection. It was hardly a difficult task to swap out your counterfeit. So you knew the truth of it? No. Have you always been ahead of us, ever since the moment we thought Zorba dead? A holy lance, a convincing prop. What does it matter? Had I truly died, it would simply indicate that I was never fit for my ambitions. Power is the only true arbiter. Behold the proof. Forden lies dead, and the lance is in my hand, just as planned. You let us do as we pleased, even knowing the risks. You're insane! Indulge me a question. You stole the magic formula from me. Surely you soon learned that it was useless. Va. Lo tenía todo bajo control. That's why you then resorted to killing the caster. You were desperate to lift the spell. Is that not so? In other words, the curse's victim still draws breath. For that reason, you sought to kill me even amidst this competition, even with the difficulty of the king's magic in your way. Zorba de la maldición. So, His Venerable Highness the Prince survived. Where is he? Speak or die. Wow. Please, spare us! No! Stop! Leave them be!
How quickly the Sanctus break rank and flee. Their flock left to die. This is Sanctism. No! Stop him! Don't! No fastidies. Out of the way! What? Why? Go! Run! Right. Come now. Thank you. You protect them. Yet what value do they have to you? It's not that! This is just wrong! It's wrong, me lords! I see. So even you two have faltered. Se ha sacrificado. Vitelio! Hey! Wake up! I get it now. Only fair thing in this world is power. With it, you can take whatever you want in this life. Or so I thought. Tell. But you know, if all the weak get left behind, who's left to protect them? I've been an idiot. Sorry about that. Stop talking, Del. I see it, you know. Our little diner. Music in the air. It's grand. Look after Lady Juna. Huh? Hey. Lo han asesinado. Del? Nos ha salvado la vida, también hay que decir. Pitiful. See what brotherhood earned them. Miserable. Lord Louis, that's what it all comes down to for you, yeah? The strong are right, the weak are wrong. Doesn't matter what you were born into, there's fairness in that. We saw you as our hope. We thought that if you had a proper strong fella on top, he'd be able to put a stop to all the meaningless discrimination. But we had it wrong. You're no ray of hope. It doesn't matter to you. Killing anyone, it doesn't make you feel unclean. You're the kind of cold-blooded bastards we hate more than anything! Do not concern yourself with this peon, Lord Louis. With my newfound power, I shall tear them limb from limb.
This way! Guards, hurry! Step aside. You have important work to do. Hey! Seize the criminals who murdered His Eminence! No, van a ir por nosotros. We didn't do it, but we should probably still run. Basilio, come with us! Shut up! What about Tell? You saw what that bastard did to him! I will not let you die in vain. Your brother didn't do this so you could get yourself killed. For now, please flee with us. Shit! Come, make haste. Mediodía, noche. Hemos huido. Oh, welcome back. It went about as well as could be expected. We wanted something nicer for his grave, but they told us something like that's reserved for Sanctus tradition. You can expect little else in Altabri. I apologize for not being present. We've just gotten ourselves out of the public eye. If we had gone as a group, worst case, we'd have been turned in. I wish we could have mourned him at his home. It had to happen in the lap of the Sanctus Church of all places. I hear the Parapists typically prefer a more joyful send-off, with singing and celebration. It's all right. Us soldier kids could never afford to be too picky. Telling you he couldn't choose where to snuff it. The fact that you were there, Lady Juna, that's enough for us. Basilio. Best to leave him be for a while. He's just lost the only family he had. By the way, have you checked the Farsight mirror? The curse might be... Unfortunately, it still hasn't lifted. Guess that means it was someone other than Forden after all. But Forden brazenly admitted that he had been the mastermind. Luis was innocent of that crime, at least. Someone must have cast it at Forden's command. Unless we can find and kill them in time... Damn it all! We've more pressing problems at hand, don't we? Now Luis knows the prince is alive, surely that's far from ideal. The village is deep in the forest. It's not an easy place to find, even if you're looking. Going to the prince's side could be dangerous, so let's not get ahead of ourselves. But even if we sought the real culprit, we no longer have any leads to follow. If I might make a suggestion, perhaps we should visit my sister again. She may have some insight on the Sanctus Church's past. But that's tomorrow's concern. As for tonight, we could all use some time to rest our hearts and minds. Oh, look at you, kid. You look near dead yourself. Estás muerto. Tell? Tell? What? Seems you made it out in one piece, though. Are you alive? But back there, you... Don't tell me you pulled some bloody trick. Just like Luis. Bloody hell, Tell. I thought I... Basilio. Sorry. From here on, you're taking the lead. But why? I can't without you.
Del, I only made it this far because I followed you. Don't give me that. You're the strong one. Me, I never knew where I was going. Basilio, protect the weak. Swear you'll do it, not for me, but for yourself. If you can do that, I'll always be with you. Del... Don't give me that look. Well, this one's goodbye for now. You ready? Let's hear it, Basilio. You fight. But why? O Lodestar, ye grief-racked brother, O thou anguished traveler. Thy long stagnant stance hath finally been broken. Now choose thy path. Not really a choice. It's back to the starting line. This time I'll lead. Ardell entrusted me with this chance. I've got to show him I've got this. Thank you. Thou hast chosen a noble parting. O Lodestar, whose light reveals the king's own path. Henceforth, thy fears and insecurities are thy light. Awaken. See you around, Del. Thank goodness! You're finally awake! You were passed out! Don't scare me like that! Not that I can blame you. After all that's happened. Sir Basilio, there's magla flowing through him. I think it's the same as our power. It's you lot, from before. They want to pay their respects for Fidelio. Thank you. Thank you so very much. Ardell. Funny, innit? Maybe this world's not so bad. Thanks. Pues... Camarada, nuevo aliado Basilio. Basilio el fortachón con juramento fraternal. Se convirtió en tu aliado. Luego opino. By God, what in the world is that, lads? It struck down Santifex Fallen right before our eyes. That's supposed to be impossible. And Luis made sure it was a bloody spectacle, before an audience even. The bastard is making sport of it. We must devise a plan. Otherwise, even if Luis does not sway our supporters, they may lose faith in the church. Before all else, we must choose a successor. But they need not share Forden's strength. No fastidies que van a coger a Reya. Uf, me lo huelo.
I have brought her here. You requested an audience? Assembled lords? Rella, we must ask your support. Let me be direct. We would like you to enter the tournament as a formal successor to His Eminence Sanctifex Forden. This girl? She is your plan? Have you gone mad? I reject this proposal. If anyone is to succeed His Eminence, it should be me, as his trusted right hand. See sense. Strength alone means nothing. And without that, you have nothing worthy of the people's loyalty. Rella, will you not speak? Surely you feel what they ask of you is beyond your station. Well, that is... You are wise beyond your years, Rella. Surely you understand. What the lost children need now is not a righteous avenger, but a refuge from their fears. The people would flock to a saint who dwells among her people. Already many would rejoice to see you rule as queen. Rella, will you answer their call? This is all rather sudden. Of course, you would have our full support. Naturally, we will make arrangements so that the tournament's next round turns in your favor. Even so, I am unfit to be queen. Allow me to clarify. This is not exactly a request. Would you rather have that tyrant Luis become king? Well... Hey, sounds like we've got big news. I just heard from the pack of Sanctists. I figured they'd shove someone up to take Forden's place. But where it is, it'll be Saint Rella. Gonna be an announcement tomorrow. Y eso no es buena noticia. The mourning for Forden's barely started, and they're already lining up his successor. And Rella, at that. Going for popularity over power, it seems. They're getting careless. Though, thinking about it, maybe it's a smarter choice than it seems. But, say Saint Rella wins against Luis, becomes proper queen and all gets to do what she wants. Doesn't that tidy this whole thing right up? No! This can't be her own decision. Just the idea of being queen would put her stomach in knots. The politicians must be trying to make her their puppet. Perhaps it was an order she could not refuse. This isn't good. Probably not the best time to talk to her either. But that's got to mean they're keeping the tournament going, right? Then they'll probably announce the next challenge once Rella's candidacy goes public. Either way, I don't like it. This is all escalating too fast for my tastes. All the support Forden had campaigned for will likely just go straight to Rella with hardly a dent. If Luis and the Sanctist Church are trying to reclaim the status quo as the two pillars of government, that'll be a tough lead to shake. After all, just lifting the curse isn't going to be enough to restore the prince to the throne. Indeed. Luis versus Rella. Frontrunner and runner-up with no ties to the royal family between them. Everyone will see plain that popularity's eclipsed royal right. His Highness himself will have to win this battle on the faith of the people, or his claim to the crown will never be acknowledged. Besides which, Luis now knows that His Highness lives. His whereabouts have not been discovered, but the Kingslayer will take up the hunt. So many obstacles. What do we do?
O conseguir más apoyos para simplemente buscamos el verdadero culpable de la maldición. Si ya fuimos más eficientes avanzar. Well, I know one way to keep a VIP protected. A classic tactic, really. The military does it all the time. We use a body double. You're supposed to be a dead ringer for the prince, yeah? You mean he pretends to be the prince? That's absurd. You realize it's a capital offense to impersonate royalty. No mala idea. No mala I idea. don't think it's a bad idea, though. Do you not get how dangerous this is? Ardell was right about you being mental. I think we could pull it off, though. The prince has been gone ages. Nobody's in a position to point out differences. Wait, just think about this. He's elder. The royal family's Clamar and have been for generations. His appearance would be the least of our worries. If I may. His Highness the Prince lacks the Clamar horns. Some rumors suggested 'twas not some miraculous feature of the prince alone, but a mark of Elden blood. Así que tiene parte él del príncipe. I've heard no confirmation either way myself, but at the very least, 'tis a tale any aristocrat is bound to have heard in passing. Podemos decir que el príncipe es un mestizo. In other words, with an elder claiming the prince's name and a known royal knight to vouchsafe him, we'd have enough plausibility to shake the nobles to their core. Of course, all this means little, unless our double himself is willing. What say you? No puedo echar. Yo no puedo echar más. I can't back down now. Wow. You never do, you know? Your resolve has been challenged many times over, and never have you strayed. I am humbled once more. I pledge my sword to this gambit. Good. Then we declare ourselves tomorrow, where this announcement's going to take place. Seems like the optimal place to make sure we're heard. Right then. Looks like I'll have to give the old girl a polish worthy of a prince. My cue as well. From here on, it's nose to the grindstone until my magnum opus is finished. Can't let the lad be the only one with his life on the line. Can we talk? Vete a saber qué puede ocurrir. Cuando acabemos con las complacencias habrá que pensar mañana. Y no olvides que somos soldados nos tienen el punto de mira. A lo mejor sea comprar cerca del puente cero y volver a deslocar cuando sea noche, wow. Memorable. Pues bueno, antes de seguir con todo, joder. La verdad es que no sé por qué. No quería confirmarlo, pero cuando decía con un tío con H me refería a Basilio, que en algún momento abriría los ojos y se uniría. Pero, joder, su hermano ha muerto. Así que lo que hemos visto prácticamente es una visión de su hermano como despidiéndose y dándole el poder. Y bueno, ahora ya parece que sí tenemos el equipo hecho. Basilio viene en nivel... Ay, no puedo verlo. En 46. Esta creo que fue la que más nivel tiene. Basilio, de hecho... Epa, tu equipo está lleno. De hecho, Basilio viene como berserker, que esto es donde vimos en Mod lo que faltaba. Y viene con estos ataques, ancla voladora, H inocente. H época en que Basilio fue mitad. H a partir de una pequeña ancla de barco. H aspecto común que te dio mover. Cosa color de bestia. Una cosa hecha de hueso y piel de monstruo. Bueno. Ya equipamos mejor, brazal. ¿Te gusta? Armadura que envuelve la parte superior del brazo. Y se nota la frío, horno elevador 200 hilo. Esto le por sí se lo podemos cambiar. Está claro que la magia no es lo suyo. Es débil a la luz y a la oscuridad, pero aguanta los físicos. Tiene ataques trompazo.
Daño físico medio de golpe a un enemigo y tiene carga. Aumenta mucho el daño de ataque físico del usuario una vez por combate. Bestia salvaje ataca de todo golpe medio. Sentimiento de familia aumenta el ataque. Grito de guerra disminuye el ataque de defensa de todos los enemigos. Y frenesí. Daño físico que golpe a todos entre 1 y 3 veces. De síntesis tenemos tajo arrasador, que es un daño físico extremo, tajo a un enemigo. Y no resistencias. Ataque salvaje, daño severo de perforación a un enemigo. Reduce mucho su ataque durante 3 turnos. Explosión de espada, daño físico extremo a un golpe a un enemigo. Inflige heridas puntuales al golpe. No se agarra, daño físico de golpe a todos los enemigos entre 1 y 3 veces. Sin una resistencia. Esto está muy bien. Vamos, que vemos que es puro físico, así que tiene fuerza, tiene resistencias. Pero no le pidamos hacer magia potagia que no destaca en nada en eso. Y bueno, este quedó más 24 suertes. Perdón, 24 giras, 15 suerte. La magla lo he descartado. Es decir, no lo usemos para ataques mágicos. Es como si cogemos a Yuna y las ponemos igual a ataques físicos. Que bueno, Ufa tampoco tiene mucho más. Bueno, 21. 31, 39. Es lo que digo. Yuna y Ufa no están hechos para el físico. Este es full físico y tiene muchas defensas. Esto es físico, full que en vez defensiva. Ismael está hecho para velocidad, básicamente. Y yo soy el equilibrado, así que bueno, la verdad es que de momento esto es todo lo que hay. Y bueno, vamos a hablar con la gente a ver qué nos cuentan. Fidelio, pues eso es la mano derecha, Luis. Vamos a ser alguien razonable. De habernos conseguido no los circunstancias, quizás nos hubiéramos tomado algo juntos. Fidelio, era un hombre razonable. Oigo el tumbamento para que la cabina esté vacía. Antes de que el vacío despertase su poder, sentí un flujo de magla distinto al suyo. Una magla suave y cálida que lo envolvió y se fundió con él. Sí, el espíritu de Fidelio, sí. Yo ya pensaba que eras muy osado, pero nunca imaginé que dirías que eres el príncipe. ¡Wow! Eso me ha dejado atónito. ¿Sabes? En el principio este surcaba casa era para uso exclusivo de su alteza. Haré cuanto pueda para que sea digno de él. Eso de que el surcador sea digno del príncipe. Entonces tú empiezas a ser de doble de su alteza al príncipe. Porque es una insolencia para ponerse por ahí como su alteza, pero no sé por qué, pero me parece bien tu sugerencia. Sin embargo, tengo mis reticencias. Como guardia del príncipe debo asegurarme de protegerte. Como guardia real me aseguraré de protegerte. Por lo menos Basilio se ha despertado. Podemos respirar tranquilos. Pensaba que estaría hecho un alma en pena, pero saldrá esta. Basilio saldrá esta. Primero despiertas por de Teufa y ahora los de Basilio. Me sorprende, pero al mismo tiempo me resulta normal. Parece que a todos nos guía tu estela. Con que después Basilio han despertado. Pues bueno. Vamos a comprar por mientras esperamos. Cuando acabemos volveremos al surcar a casa. Así que hay que ir a comprar. Bueno, pues ahora iremos. No siento que tenga el mismo poder que vosotros, pero estoy seguro que es él porque si me lo concedió Delio. Es muy duro, pero tampoco soy tan triste, porque a partir de ahora le saqué partida a este por a vuestro lado. Usaré el poder que me legó Delio a vuestro lado. Ahora que el canal es muy importante y bien arreglado. Bueno, y que ya que Forte no está, igual es ya cuando anuncie la que está en la piedra. Bueno, siento que me quito un peso encima después de lucharme. Ahora coger cosas. Quiero esta iglesia, no sé, especie perfumada para cocinar. Hala, para mí. Bueno. Forden está fuera de combate también. Uno menos. Remata. Se lo cargó Luis. Así que bueno. ¿De qué es esta letra? ¿Qué notas acercan nuevas posibles recetas? Esto es nuevo. Receta de bizcocho indestructible y receta de bizcocho de adamantino. Se hace con harina de altaura igual que estas tres últimas. Pues estos fueron vainos, eso sí. Vale, que no he visto nada. Perdón, no quería hacer eso. Que no.
Vamos a ver, bizcocho indestructible, un pastel de pujoso que ni una espada puede pinchar. Elige una barrera o un aliado que anula un ataque de corte, apoyante o de muero. Y esto un parece que se conserva bien por su resistencia al calor y la humedad. Elige una barrera o un aliado que anula un ataque de corte, apoyante o de muero. A un aliado que anula un ataque de corte, apoyante. Imagino que uno igual es para un turno y otro para más, no sé. ¿Qué hago? ¿Por qué no pensamos que esta no sé? ¿Cómo dejar esto para cuando estemos de viaje? Voy a ir con More primero. Porque esto se ha puesto, vamos, que sea presencia More. Y ahora que de momento no hice nada. Supongo que tendré que despertarlo. O hacer su misión. Escucha, parece que has tenido nuevos encuentros, aunque también despedidas. Toda despedida alberga tristeza y el dolor de la partida es proporcional a la duración de la relación. Sí, estoy seguro. Esta sensación ya la conozco. No recuerdo su origen, solo conservo la tristeza. Llevará tiempo, pero eso para que un día lleves este pesar con cariño y comprensión. Vamos a ver si podemos mejorar algo de esto. Esto al menos no, y invocador tampoco. Arquetipos. Bueno, Basilio viene ya aquí con nivel 46. Casi vamos a hacer que vaya a aprender las cosas y así nos lo quitamos. Comandar. Así que lo que... Vale. El es Berserker. Y esto necesita rango 6 para promocionar. Solo con Berserker promociona. Bueno, vamos a hacer mientras estas cosas. Estudiar. Comandante. Este es el arquetipo que persiste con actitud vital de los 2760 más para realizar arquetipo de coño. ¿Quieres desbloquearlo? Sí. Sí, que tocarle este poder a vacío. En ese caso, hoy nos son valientes. Oiga, vos las armas sobre el pasado. Oh, tienes ocasión que convierte la inquietud en fuerza. Si te montas cualquier con orgullo soldados en combate, te otorga nuestra alma como un arquetipo, ¿no? El poder comandante. Déjamela a mí. Deja al Basilio que da la pistola. Conmigo a tu lado nada de preocuparte. Arquetipo comandante es por todo. Guerrero. Guerrero. Destor. 375. Sí, quiero tocar este pueblo. En ese caso, hoy nos causó valiente. Luego vos las armas sobre el pasado. Oh, dice una ocasión que comenta en que tengo fuerza. Si tu voluntad se exporta al peligro de volcar tu caso, la batalla te otorga nuestra alma. Un arquetipo, ¿no? El poder del guerrero. Este me lo conozco bien. A blandir las espadas ha dicho. Prepárate para ver mi verdadera fuerza. Arquetipo de guerrero despertado. Ladrón. Ladrón. Ese es este arquetipo que persiste con actitud vital de 1125. Sí, quiero tocar este poder. En ese caso, hoy nos causó valiente. Luego vos las armas sobre el pasado. Oh, tienes ocasión que convierta en inquietud en fuerza. Tu voluntad es abrazar a la anarquía y la justicia partes iguales, te otorgaré nuestra alma en ladrón. Un arquetipo, ¿no? El poder del ladrón. Robar a los ricos no suena nada mal. Tengo un novarse en la manga. Arquetipo ladrón es por todo. Vaya, vaya. Voy a comentar el número de arquetipos que has estudiado. Me agrada, gracias a ello mi investigación también progresa. Puede que no sea mucho, pero te ruego que aceptes esta muestra de agradecimiento. Tu tal reporter. Esto es caballero. El caballero. Este es el arquetipo que percibiste con actitud vital de Jugador.
750. I'm counting on you. Sí, quiero tocar este pueblo vacío. Of course. En ese caso, hoy nos corre valiente. La voz se arma suele pasar. Oh, digno ocasión que convierte la inquietud en fuerza. Si tu voluntad es conservar tu rectitud y recorrer la senda del poder de todo tu órgano, está alma del caballero. Un arquetipo, ¿no? El poder del caballero. Bueno, tampoco está mal dedicarse a defender a los demás. Te protegeré con todas mis fuerzas. ¿Qué tipo de caballero ha despertado? Bueno, luchador. Luchador. Este es el arquetipo que percibiste con actitud vital de Capítulo. Necesario tener 1080 marcas. Sí, quiero tocar este poder a vacío. En ese caso, hoy unas cosas valientes. Luego a vos se arma sobre el pasado. Oh, tienes ocasión que convierte la inquietud en fuerza. Si tu voluntad es soltar el frenes y la batalla a expensa de tu propia vida, te toca nuestra alma de luchador. Un nuevo arquetipo, el poder del luchador. Eso es tener clase y lo demás son tonterías. Ya queda menos para reventarle la cara a Luis. Le voy a poner la cara primero que aparezca. ¿Qué tipo de luchador es por todo? Mercader. El mercader. Este es el arquetipo que percibiste con actitud vital y militar. 1875. Sí, quiero tocar este pueblo vacío. En ese caso, hay unas cosas valientes. Luego vos a la arma sobre el pasado. Oh, tienes una ocasión que convierte en inquietud en fuerza. Si tu voluntad es denegada a las artes marciales y apoya a la sociedad desde la sombra, te toca de nuestra alma de mercader. Un arquetipo, ¿no? El poder del mercader. Bueno, la materia y la financiación también son fundamentales en cualquier batalla. Pues venga, me pone a apoyar un poco de economía. Arquetipo de mercader despertado. Francotirador. Pistola, o sea, el arquetipo que percibiste con actitud vital de negras. 1125. Sí, quiero tocar las pruebas. En este caso, hoy no es caso valiente. Luego la voz se las armas sobre el pasado. Oh, tienes una ocasión que convierte la inquietud en fuerza. Si tu voluntad es luchar por esta distancia, te toca nuestra arma de pistola. Es un arquetipo, ¿no? Pues el pistolero. Puedo ventilarme a los enemigos, incluso de la retaguardia. Me lo voy a pasar de lujo con esto. ¿Qué tipo el pistolero es? Vaya, vaya. Veo que aumentar el número de arquetipos que has estudiado. Me agrada. Gracias a ello mi investigación también por eso. Espero que no sea mucho, pero tengo que hacerte esta muestra de agradecimiento. Ruta de Sanador. Sanador. Este es arquetipo que percibiste con actitud vital de María. La encarga rica era una de Jorge. 750. Sí, quiero tocar este prueba así. En ese caso, hoy nos causó valiente. Luego pues se llama sobre el pasado. Oh, tienes ocasión que convierte la inquietud en fuerza. Si tu voluntad es socorrer a necesitados incluso en el fraude de la batalla, te otorgaré nuestra alma de sanador. Un arquetipo, ¿no? El poder del sanador. Yo no sé mucho jugar, pero leer un tiento. Me mostré de lo que soy capaz. ¿Qué tipo de sanador es portador? Explorador. Explorador. Este es el arquetipo que lo voy a ganar después de conocer. 375. Sí, quiero tocar estos poderes básicos. En ese caso, hay unas cosas valientes. Luego a vos armas sobre el pasado. Oh, tú que conviertas inquietud en fuerza. Tu voluntad es ver el mundo con tus ojos, con otros ojos. Te tocaré nuestra alma explorador. Un arquetipo, ¿no? Pues explorador. Ustedes han de ver todas las cuantas caras. Hazles para el pelo. El arquetipo explorador es explorador. Farsante. El farsante. Este es el arquetipo que persiste con actitud vital a 2. 1835. Sí, quiero tocar este pueblo básico. En ese caso, hoy nos causa valiente. Luego las cosas amas sobre el pasado.
Oh, tiene ocasión que comentan que todo en fuerza. Si tu voluntad es experimentar conseguir sembrar y causar a tus oponentes, tocaré nuestra alma al farsante. Sí, un arquetipo, ¿no? El poder del farsante. Está bien, hay que evitar a los enemigos antes de aplastarlos. Demostrar todo lo que soy capaz. Arquetipo farsante a despertar. Bueno, invocador no puedo porque hay que hacer 15 experiencias del farsante. Como hay que hacer 15 de mago y 10 del árbol. Mago, el arquetipo. El mago, el arquetipo del mago. Este es el arquetipo que persiste con la actitud vital de Gaika. Es la encarnación heroica. 375. Facilito. Sí, quiero tocar este pueblo. En ese caso, oye, no es cosa un valiente. Oiga, vos las armas, los héroes del pasado. Oh, tiene ocasión que comentan que todo fuerza. Si tu voluntad es obtener un conocimiento que sobrepasa que a todo el mundo te tocará nuestra alma. Un arquetipo, ¿no? Por el mago. No está mal. Lo utilicé para hacer pedacito a Luis algún día base de hechizo. Con esto ya no habrá quien me pare. Arquetipo mago es Vaya, pero que aumentó el número de arquetipos que has estudiado. Me agrada que se haya mi instalación también por eso. Porque no sea mucho, pero tengo que hacerte esta muestra de crecimiento. Por 3. Por de momento se queda así. Estoy como clérigo. Pero sí sería aprender cosas porque no tengo nada. PM, para lo que da esta vida 4.000. Perfecto. Pasaporte del infierno. Clone. Y vórtice del infierno. Stroll, que está como maestro espadachín, vale, tiene todo. Hulkenberg, que está con caballero mágico, puede aprender un cuarto. La resolución, domina la fe. Yo tengo esto. O sea, mete daño al versión en ambos. Monta ataque de habilidades, física nula. Vale. Interacción con nula. Creo que estoy a esperar la mitad de 4. Vale. Ismael, que está con pistolero. Yuna, Archimago, tiene todo. Eufa con invocador, puede usar una más. Bueno, hasta que pueda aprender algo le voy a poner algo. Para lo que esto es 500. Y Basilio, solo para poner una cosa, paso cargo. Como es físico, tensión, eso que ataca a los aliados. Caja, tastillo, de ataque de oro, gama, muy vital, disparo somnífero, soy la oscuridad. Bueno, puedo poner más. Puedo hacer esto con él. Estoy a esperar. Te voy a pedir que emplees tu película de arquetipos. Supongo que como un tipo de eso. Sí, creo que mi sesión de aquí da 25 tipos, más o menos. Lo que sí es que te da la fuerza misión. No sé si la he escuchado. Parece que has tenido nuevos encuentros, aunque también despedir. Vale, sí lo hemos oído. Misiones. Príncipe maldito. Por fin tal vez. Siento ya haber desaparecido, pero no. Me quedan 2. Momento de imaginación. Si podemos irnos aquí arriba. Aquí queda algo que está de momento que no sale. Pero bueno, es que está ya abierto el del Berserker. Estoy el Berserker.
por un documento sobre la investigación del arquetipo de Berserker. En tiempos pretéritos vivieron héroes que abandonaron la lógica, le arrojaron un nombre al poder, sus almas unidas conforme al poder del Berserker. Entre ellos, el miembro de la élite de fuerza furibunda que aplasta huesos y hace tambalear el valor enemigo en los minos destructos. El arquetipo de Berserker cree con firmeza en el poder aplastar físicamente a los amigos. Pero hay que recordar que la dedicación para la fuerza física solo se consigue descartando todo lo demás. Así que básicamente se especializa en ataques físicos destructivos. En cambio no tiene casi ninguna medida de defensa en ataques mágicos. Bueno, defensa que sí que tiene bastante. Pero ya está. A lo mejor es porque es fácil hacerle daño. Acariciame al gato. Que luego es buenísimo. Esa carita, es una cucara y lo sabe. Vamos. ¿Sabes darte? Sí. Pues esta otra es buena suerte. Bueno. A ver, comprar, sí. A ver qué podemos comprar. Si por mí fuera compraría magia, pero no para caer esa prueba. A ver hasta dónde podemos comprar. Altavoz. La verdad es que voy a morir así. No, pues sigue ahí. No se ha ido. Pues a ver qué dicen ahora. Quería hacer eso. Venía de visita por el día de los santos, no para apreciar los tormentos del infierno. ¿Qué sé de nosotros? Ahora que el Santi está caído, ¿a qué le vamos a regresar? Sin Reyes y Santifer, la acción se vendrá abajo. ¿Es cierto que han matado a su eminencia? Tú fuiste quien nos trajo esta plaga al venir aquí. Por suerte esta ofrenda de los paganos. Pecadores desgraciados. Es un poco fresco, ¿eh? Son ellos que no ha nevado. Tiene. El santo ha dejado mal sabor de boca. Quizá el único consuelo que nos queda es que Santa Rey aún esté parte de los artistas. Santa Rey nos salvará, ¿verdad? ¿Qué va a hacer la iglesia? Si se tira la soberanía está al alcance de Luis. ¿Qué me dan pago? ¿Quién me pensaba que iba a obtener semejante poder? ¿Cuál es? Eso es un caos. Eso viene ese Forden. ¿Ha muerto? No puede ser. ¿Quién dice esto? ¿Está con nosotros o contra nosotros? Por un falso y desapresado. ¿Qué me dan pago? ¿Quién iba a pensar que obtendrían semejante poder? La gente acá no se va a librar de esto tan fácilmente. No, imposible. Luis ha sido Santifer Forden. Esto no puede ser verdad. ¿Cómo es que no se ha castigado a Luis por su pecado? No había motivos para juzgar a Santifer Forden, ¿verdad? Santifer Forden, ¿qué voy a proteger? Mira que tú vas aquí en medio, va afuera. Que no se va a hacer tan fácil. Dios mío, Luis me va a matar. No quiero morir. ¿Cómo recupero? Pues no tengo buena gana, pero tengo mucho viento. Pues cuando lo tengo todo bajo. Tengo mucha faena. No quiero morir. Quizá este sea el último pie de poder. ¿Por qué no lo olvidas? Que fuera sucio que que enriqueció con una copa antes que pida un refresco. Siento que está bien empleado. Realmente el diezmo es un dinero. En mi cabeza el maldito lleva la pérdida de un gran líder. Parece que se avecina tormenta. La tormenta está de duro. Siento que está bien empleado. Realmente el diezmo es un dinero. Es para un euro. Realmente no sé qué sea. Aquí no va a haber nada. Sí, para una euro arrogante. Realmente no sé qué sea. ¿Cómo se ha visto montar una espada? Ponte seguro.
No puedo proteger a nuestro líder. No me puedo considerarme un monje. ¿Cómo puede estar la jerarquía con ese loco Luis? Por suerte lo he contado con más guardias que nunca, pero solo es cuestión de tiempo. Sin que Santa Raya va a representar el santismo, pero es capaz de pagar los pesos a Luis. Es imposible contener a los insurgentes de Luis. Las temas máquinas están bajo para pendiente. Eso que están en una prisa o pueden pasar. No podemos ser ni menos un día. ¿Por qué no podemos dejar su eminencia fuera? Puede que sea algunos habrán empezado que el santismo está cobrado. Y todos los que hacéis pues Luis, campeón no orden. Así que el que te descorre su papel, pero es que lo frío. Yo creo que puede ser lo más importante. Hay que parar los pies. ¿Crees que Luis sería capaz de destruir la magia protectora del rey? Qué frío. ¿Qué se puede poner la mente? No sé qué ser, pero no es normal. Nunca imaginé que Luis llegaría tan lejos. Y veo que la iglesia tampoco piensa ser ante él. Caso de que decían nominar a otro candidato, me tengo que tener que tomar medidas. Tú no me preocupas en absoluto. Ahora que te has declarado enemigo a Luis públicamente, todos serán por ti. Creo que la iglesia no será ante él. ¿Pero por qué? Va a tocar eso. Dios castigará a Luis por sus pecados. Va a tocar eso. Su rey. No podemos decir que cause más estado. Apenas queda nada en pie. ¿Qué hago? Una nueva fila de Luis. Para un... Ese no es nada. Se está de comprar con lo que está cayendo. Antes de decir está encantado. No puedo hacer cosas. Creo que no. Resulta que hoy va a poder matar a quien le plazca mientras posea salud. Ha asesinado a su eminencia Ford. A esta altura, ¿de qué sirve la magia para estar al rey? Visto, vamos a tener que hacernos la idea de que la convención no va a ser justa. Puede matar a quien le plazca, ¿no? Si Luis gana, ¿seremos todos iguales? Como que matar a su eminencia Ford. Primero su majestad, el príncipe y ahora. ¿Qué le dice esta pasando? Ay, que alguien lo observe. Este paso no va a quedar piedra sobre piedra. No puedo sobrevivir en un mundo en el que la vida ha dejado de ser real. Pues hay una traumatismo de las que no se lo veo. Y este momento de dejar las temas. Yo primero en otra casa. No, te había apoyado. ¿Qué fue lo que pasó? Mejor no las reparas. No las reparas. Voy a comprar 5. Manta Altabore, que está cagándola. Una aerocronia, esmeralda y diamante. Now then. Sí, como montar una espada. ¿Qué son los antistas? No te me digas. Siempre a no meterse con nosotros. Bueno, anda, pues ese es el que todo el mundo habla. Es el caso. Sí, encima se puede poner sofocante en el ambiente. Sí, es candidato al daño. Sí, hasta compra la cual que está cayendo. Sí, tenemos que tener nuestro objeto en esta tienda. Por ejemplo, pégate en cuanto ya esté meado. Techo mancillado. Se llama Mercurial. Ama que está ahí. Único de magla. Voy a comprar uno. Hay 2. Sí, hay que tener...
What is it? Nos confiesa la gente del ejército que ha caído en pecado y con razón. El día de la iglesia lo asesinaron en su refugio. Se rumora que fue su eminencia Ford quien ordenó el asesinato del príncipe. ¿Debemos seguir siendo devotos o aún nos ve injusto? Pero sentimos que yo no soy. Pues nos vamos. Aquí he dicho, puedo comprar más tal, pero me gusta ir con lo que encontramos. Son malditos panas, se van a luchar tal. Se opusieron a la ofrenda de las reliquias y por tanto han comprado con muy demente. ¿Cuántas veces tenemos que deciros que no nos echéis la culpa de todo? Si os hubiera sido agua es culpa vuestra, no nuestra. ¿Qué, pues? ¿Te castigamos a ti en su lugar? ¿No es nada el padre Luis? Como ustedes siempre hemos cargado con la culpa de malos augurios como este. Surgen rumores que desean borrar el mapa nuestro antiguo. Ay, ¿qué me dan quienes permanecen ciegos a la realidad del mundo? Si puede pedir algo a nuestro nuevo rey, sería que crear un mundo nuevo que fuera justo y equitativo, sin discriminación. Toda la gente no vuelve sobre lo mismo. Mucha gente va a entrar a local. Yo de medio copa a medio local. Mucha gente va a entrar. ¿Quién iba a imaginar que la providencia nos arrebataría a su eminencia fuerte? Mira, la situación se ha vuelto tan frenética en los últimos tiempos que siquiera Roca Rey puede llevar el día de la clasificación. ¿Qué pasó? Tendrá libre el trono. La propia existencia de los santistas está en peligro. En los tiempos actuales tenemos que ir todos a una. Y ese santista debería decidirse por un solo candidato. Santa Reya quizá es una persona, la gente confía mucho en ella. ¿Acaso tiene alguna oportunidad contra Luis? Son la mejor zona de la nación, pero hay diferencia porque entre ellos es evidente. La gente está entera. Sí, estoy por... Me voy a ver acá. Estamos visto rápido. Soca y pelo, ¿eh? Cuanto más grande será nuestra cabeza, la roca más cualificada está pasando. Los Rey todavía más acá de fuerte. ¿Para qué todavía no refleja lo que pasó? Te convierte en candidato en primera posición es porque tienes un montón de apoyo. ¿Para qué va a llevar tiempo que se separe las muertes? Eso significa que Luis está prácticamente en primer lugar. Me pregunto quién apoyan hasta ahora los santistas. Sea como fuere, parece que la confusión continuará un tiempo. Estoy deseando ver la siguiente clasificación oficial. Ya nos hemos hecho una idea, ¿sí? No me puedo entrar a la ópera, no es que haya una sola ópera. No, si el capitán entra es un calle de todo tu país. Están que saltar a mí. En un momento hay que hacer algo al hombre, estamos locados, pero no por ahí no hace falta ir hasta la torre. Voy a tirar la espada, porque para leer. Es un montón en la espada. No te prefiero no pensar en nada. Así como vamos a matar una espada. Para que no se terminara todo. ¿Qué será esta? Si era bastante propio. ¿Cómo he visto nadie montar una espada? ¿Qué va a ser la iglesia? Si tira suena en esta casa. Es un poco fresco, hay que hacer que no. Si tengo que montar a su eminencia. Pues volvamos. Aquí ya no hay más que hacer. Esto que bien. Ha sido un día muy ajetreado. Nos hemos ganado un buen de merecido acá. Por hoy voy a descansar para prepararte para mañana. Puede que no sea más que un doble, pero vas a no ser que es el príncipe. No nos enfrentemos a más dificultades que hasta ahora.
Todo el tiempo para acá. Why? No llevar a fuera de una candidatura. Es una pusilánime. Fijo que los mandados de la iglesia la han impresionado y es incapaz de negarlo. Parece que se la han obligado a presentarse. No puedo pensar Luis acabó matando a Forte. Y los anteriores candidatos en su lugar. Sería infinitamente mejor gobernante que Luis. No es para que las cosas terminen así. Vaya, si quiero yo era una de las mejores sonadas del país. Tal vez se lleva su moneda de más, pero parece que la apoya mucha gente. Santiago no es una fuerza para nada desdeñable. Ninguno es una fuerza nada desdeñable. Me han dicho Misla que la magla es el espejo del alma. La magla es fuerte, siniestra y amenazante. No pretendo censurar a la iglesia santista, pero esto ya me parece excesivo. No pretendo censurar a la iglesia santista. No entiendo nada. ¿Qué no te está pasando? ¿Por qué Santa Rey ocupó el lugar de Ford? Prefiero no luchar contra Santa Rey si puedo evitarlo, pero si la iglesia santista la está utilizando tendré que hacer algo. No quiero luchar contra Santa Rey. Parece que no. No sé por qué la energía no pasa nada, porque por ejemplo cuando estemos de viaje. Bueno, que nos vamos. En fin, voy a leer. Parece que el código es más. Que yo tenga más que parar con reliquia para allá. Pues de momento no parece que vayamos a poder. Aquí la verga. La máquina indica que está en tras de borrar y reescribió varias veces. Las pocas pistas con las que contaba parecían llevar a la isla. El ritual noroeste y la no busca activos de fuera evita pisar. Si añadimos las restricciones religiosas que prohibir allí, no es destina que no se haya dado con la reliquia por ahí. Ya encontré toda la reliquia de esta ubicación. Cantar. A pesar de su valor, un sorprendente ni que se muestra una reliquia. No me sorprendía encontrar paiteadas cerca del Gran Teatro. Entonces la cova al este Gran Teatro. Típico, antes de nuestra narices. Pasaron un escondijo a la hora. Y encontré todas las reliquias. Océano. En una curiosidad personal se lee, según el viejo, la tumba noroeste de Eleven es sospechosa. ¿No hay allí un remente maldito donde entre los muertos de una epidemia? Ya encontré bien todas las reliquias. Y esto la peor. En la descubierta que el café de Neura se lee, según la investigación de la anciano debía haber una reliquia al sureste de Martira. Y en la memoria ahí es donde estaba esa horrible lúgubre cruta canal. Ya tengo todas. Que nos subimos. Como no nos dejan hacer nada, a descansar. ¿Por qué no pasa? Sí, porque la energía no pasa a mí. Por eso cuando estemos de viaje. Una cama pequeña. Pasamos a descansar. Creo que va siendo hora de irse al sol. Vale, que descansas. Noche. Madrugada. Bien, parece que estamos todos listos para mañana. Vamos a hablar. Ahora que trabajamos juntos, quiero dejar clara una cosa. Claro. A ver, una pregunta. ¿Qué quieres salvar? ¿Por el Piripito o el país? Quiero salvar el Piripe. Quiero salvar el país. Lo mismo son. Al final, ambas cosas son lo mismo. No, para nada. Si quieres salvar el país, significa que intentas vencer. Lo que implica que debes seguir haciéndote pasar por príncipe. Pero si no salvamos al de verdad. Así que si vences el torneo, tendrás que llevarte el secreto a la tumba. Yo digo que tu vida da un vuelco si mañana te proclamas príncipe. Es consciente de cosas. Estoy preparado. Estoy un vuelco hace mucho. No cambia nada. Estoy preparado. Estoy preparado. Fíjate, reconozco que te das agallas. Pues te voy a decir una cosa. No me uní a ti porque sea un oportunista, ¿vale? Y tampoco para vengar a Lelio. Cierto es que muero de ganas de reventar a Luis, pero luego puedo cumplir nuestro sueño. Para vivir en un mundo donde no se nazca con el destino marcado. Y pienso ayudarte para que ese mundo se convierta en una realidad. Déjalo en mis manos. Te mantendré a salvo. Si cumples tu parte y haré lo mismo. ¿Hay trato, capitán? Claro. Es Pío Basilio, que prefería dormir en el almacén y regresar a mi casa. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Bueno,
Ya día 12 de agosto, día amanecer. Look, it's that boy candidate. The one who betrayed Luis or killed him or something. Hold on! I thought it was Sanctifex Forden who got killed. I think it's both, but hard to say what actually happened. Suppose it's true what they say about Elder. Disaster follows them like an ill wind. Couldn't get a read on what kind of reputation we had before, but it seems worse than I thought. Once we stand for His Royal Highness the Prince, that will surely change. We have to believe that. St. Rella is here. The rumors were true. A este no le gustó un pelo. Thank you all for joining me, even in the midst of this turmoil. I am Rella Cygnus, of the Crown Theocracy. The reason I ask that you all gather here today is so that I may formally announce my succession to His Eminence, the late Sanctifex Forden. I know not if I am worthy, but under the teachings of the noblesse, I am determined to become a worthy king, a queen of this land. The saint herself is to be our queen. Now we are safe. Glory to Sanctism. Is she allowed to just jump in mid-race like that? Everyone seemed pretty annoyed when Luis did it. The tournament's winner is not guaranteed the throne. Fairness was never really a factor. Whoever has the skill to exploit the standings will win. Listen to that roar. I think I underestimated my sister's popularity. Even from here, I can feel her aura of magic. I suppose that's to be expected if she's the land's best mage healer. From the looks of it, she's perfectly situated to pick up where Forden left off. I object! Rella, you have no true experience in the political world. And you would rise to Sanctifex Forden's heights. Be worshipped as he was. I refuse. I have been loyal to God and His Eminence Forden my whole life. I am the only one worthy of his legacy. Master Gideon, truly I do see the truth in your words. However, this is also the will of the Crown Theocracy. Friends gathered here, do you really believe such a person is fit to be queen? Once the nation has dissolved into chaos, it will be too late. Appoint me as champion of Sanctism, and I will save you all. Not sure about that. We know your name, but honestly, you don't have much in the way of real accomplishments. The man has no charisma. If I had to choose, I'd rather follow Saint Well in all her glory. And they say Sanctifex Forden killed the prince, too. If that's true, then I don't know if I'd trust his closest vassal with the throne. Friends, I... Is that Luis's gauntlet runner? As usual, I find you all embroiled in pointless conflict. What is your business here? For the sake of those mired in your endless, fruitless squabbles, I have come to propose we give truth to this competition. What truth? The people's eyes have been opened. This entire tournament is a self-indulgent travesty of the Sanctus Church's making. First the king, and now you dogs of God.
Why do you teach the people lies? You preach that true understanding is mutual and blind to the balance of power. Ignorant, willful or otherwise, to the sin and weakness that your lessons breed. Face the truth. Our world is lawless, and your efforts have done nothing to quell the chaos. It is time we were judged only by our abilities. Victory means nothing unless won by skill, and it is no less true for the throne. Skill? What skill would you put on display? I see no more reason to forbid the killing of candidates. You would have the race decided by violence. And I suppose you believe yourself capable of personally reversing the king's magic. Impossible. Oh, King! You have witnessed our trials, have you not? You have seen a divine relic used to defy your shield and claim lives! The lance rests in my hand. With its power, my victory is assured. But surely you would not see the race decided by such injustice. And neither would I. I will not give voice to the lie that this world is subject to any god's reign. Would you, O great king? What is his aim? If he has the key to certain victory in his hands, why cast it aside? Never takes what he doesn't win. That's Luis to the core. He means every word he says. When you're clawing up from the bottom and you hear him talk like that, you can't help but dream. And then you never realize. Only a madman claims lies and contradictions won't exist in their world. Luis Grierburn. What manner of life has this man lived to make him such a creature? He says that, but with that lance, he could kill any candidate he pleases, couldn't he? He killed Sanctifex Forden, and now threatens Saint Rella. No! Your late Majesty, please, speak! Do not fear, my people. Even should Luis claim all the power he desires, I will not be so easily conquered. Even should our nation dissolve into anarchy, I will always stand to defend you. Sister. I expected little else of Forden's loyal pet. It seems there is more to the saint than vapid, empty benevolence. Come, O king! There can be no more doubt. The masses desire a truly fair battle. One waged without your shackles. Be this thy course. Thou wouldst rule by strength alone. He's talking! Like when he first rose. I killed Forden, yet has my standing fallen at all? Surely you would know. This petty race limps forward, while the land is further flooded with anxiety and monsters. You have left us an age of strife. You are powerless to stop it. And in your place, fool king, I will restore the balance and right this land's wrongs! So be it. They who remain seeketh a clash without hindrance. Very well. Now and hereafter, my magic shall no longer protect thee. I'm not. Face this as a trial renewed. If he would be a true king, then I bid thee prevail.
You see that light just now? The magla flow surrounding the candidates has disappeared. The protection of the magic is no more. Esa magia real ha desaparecido. Then this lance of dragons is no more than an antique spear. Nos la devuelve. Children lost in Sanctism's shadow, the fog of deception has finally cleared. There is no God. Think hard on your salvation, and whether you'll find it in prayer. No. He would even deny us our prayer? It's true. His Majesty has broken the spell. If it has come to this. You know it was not I who laid the prince low. Which means that if you oppose me still, it is for the throne, and nothing more. I can finally face the real you. A near-death invalid has no place upon the throne. The mere suggestion is ludicrous. You do well to follow the king's example and abandon the folly of your ideals. To cast aside all we've fought for would accomplish nothing. We too strive for a vision. Luis, you will never take the throne. The rightful heir stands before you. Look upon our candidate and know his true claim. He is the legitimate son of his late Majesty King Hithlodius V, last heir to the throne of Uchronia. His Highness, the Prince himself, has risen to vanquish evil. For his people, he defies the pain and suffering of the curse he endured. His Highness the Prince? What? That's a lie. His Highness? He has already passed. His Highness the Prince? They're mad, the lot of them. That boy's an elder. Indeed he is. 'Tis the very proof you seek. Anyone who truly knows His Highness himself will see what this means. Indeed. There is no denying it. Rella! Sister? I saw for myself when I personally treated His Highness. They'd warned me against revealing it to the public, but the time for discretion is past. His Highness the Prince has elden blood coursing through his veins. His Majesty told me that the boy's birth mother was an elder woman. The Prince was an elder? Enough of this absurdity. You! The Prince! A bold gambit, to reveal yourself before both Rella and I. Indeed, I have no retort. After all, he's been dead so long, nobody could say otherwise. Fine then, so be it. This marks the true battle between those who would fight for the throne. Wouldn't you say, Your Highness? Face your unworthy ideals and come to terms. I shall await at the royal capital to meet the one left standing. Solo por el resto se ha puesto en caso. Si no interesa a los canietos que lo desafían y no se dignan nada para eso. Ha cogido Raco Dios, me lo ha devuelto. Pero está dorado para un caballero. No me puedo pelear. El 3. Hay muchas pruebas, gente.
Aquí he dicho que soy príncipe, no puede decepcionar. Rella, Forden's legacy is rightfully mine. It won't be long before this conflict turns violent. Do you really think you have what it takes to fend off Luis? You were head of the guards and you failed to protect Santifex Forden. You want to talk? Please step down. And you think yourself my better, do you? If it's a contest of strength you want, we can settle that right here. My magic. Nothing's happening. What's going on? Please, do not cause further distress to the devout. I ask once more, stand down. Oh, está por eso. Did you see that? Those were thorned vines. But that's... Sister. Children of God, I know the burdens you bear. I see the fear and anxiety that weighs heavy upon you. But rest at ease, my beloved citizens. Sanctism is and shall ever be your fortress. Know that I will protect all of you. Pray with me now. Closure. She's right. Saint Rella can even heal our country. As long as we believe in her, we shall know peace. Saint Rella, closure. Be careful. I sense Magla. There's something beyond rhetoric in her words. There's definitely magic there. Sister, what have you done to everyone? I'm lifting their fears and anxieties. I can take yours too. With enough devotion, you can lock your anxieties away and they shall never trouble you again. Sanctifex Forden saw Sanctism as only a tool. A means to exploit the people, abuse his authority, and mask injustice as piety. And yet, even then, did this twisted form of Sanctism save no unfortunate souls? What makes salvation true? Luis claims that there is no God, that true equality is only earned in pitiless competition. Are the believers fools to fear his words? Saint Rella. I will save the people of this land in the truest sense. They shall live with no worries, no anxieties. Now and forevermore. But through magic? You forced the fears out of their very hearts. 'Tis no salvation to strip them of free thought. Perhaps not. But this country has bled them of it for too long. Besides, what makes you any more fit to speak of rightness? You claim he is the prince. The real prince is surely at death's door, isn't he? After all, your efforts did nothing to lift the curse. I've told you before. The prince's curse was crafted to perpetually draw upon the caster's magic. I know he suffers, because I yet live. Wait. Surely you can't mean... No. You healed His Highness. It was only by virtue of your presence that he survived that night. Oh, was I not clear enough? Allow me to clarify. On that night, it was my back that your blade carved across. Fue hecha. Ni Sorba, ni Luis. Luis solo debió hartarse y asesinó al rey porque falló en sus ideales.
La santa la llaman. This isn't good. There's magic flooding this place. Keen senses indeed, to be capable of seeing all this. No! Why? Sister, you can't have! You were only 12 summers old then. I was. And Luis was only a boy. All the better for any witnesses to suspect him of the crime. Sí que está culpable Luis. Pues Luis, aunque ya por el poder y desquiciado acabó así. Yet I was interrupted in casting. What would have been a fatal curse became something unorthodox and incomplete. A spell with no formula. Even I could not dispel it. All you can do now is kill the caster. As heiress to the Sanctus Church's legacy, I will never hand over the royal scepter. Not to Luis, nor to you. Juna, I will await you amidst our dearest memories. Find me where the failures of the Sanctus Church lie buried. A place I'm sure you know well. Isn't that a... El cetro. Halt! I will not let you escape. You've ruined everything. The church, my authority, everything. You will never leave this city alive. I am Guido, of the warrior monks, and in God's name, I condemn thee! Oi! They're calling in the cavalry! We've got incoming runners, plural! We need to get out of here! Nos esperamos. Norris, swiftly! Lost it, I know! Who put this cliff here? What about the teleportation? That takes time we don't have! We've got nowhere to go but up into the sky! So we do. Then, that's what we'll do. We fly! Wait, you're saying... I finished preparations long ago. Time was something I had in surplus. Then? But if it fails, it's curtains for us. We all die here. You hear me? I trust you. We're dead if we don't move either way. I agree. He speaks true. Just take us up already! We've all flown before, right? Except me. Norris! Is this not your dream? Then bring it to life! Here and now! I'll do it. I'll take you with me. Beyond the sky! What the? Not yet. Trust your technology near us. It's time. Let's fly! Possible. He can fly. Yeah! We're flying like a bally bird with wings and all. Did you not see that? How do you like that? My ears are popping. This will take some getting used to. Take that, world! I've really done it! Look at her! That's my sky runner!
After that drop, I thought we'd die even if we didn't crash. Now that we're past the worst of it, it's actually smoother than I thought. A bit of faith, my dear? You're telling me that tiny patch is the city? It's like a child's toy. Seeing it like this, it's easy to imagine the people as little dots, huddling together in fear. Phew, that was terrifying. I'm just glad it flew okay. Don't you think? ¿Sabe cómo será? Nos la hemos jugado. Pero si tú, bueno. Nos la hemos It jugado. was certainly a gamble. A gamble you won, eh? Thanks for putting your chips in my pile. So, about our next move. We must pursue Rella as soon as possible. His Highness is running out of time. Se sabe dónde está. Where did she say she was going? Where the failures of the Sanctus Church lie buried? My guess is the Mage Academy, or what remains of the place. Nobody goes near it now. I was a student there myself once. You don't say. No wonder you're so knowledgeable about magic. Porque es una maga. For a dropout, I suppose. The Royal Mage Academy, then. 'Twas known as the finest school in the kingdom for magic research. Lady Juna, I've got to ask. What was St. Rella like back in your school days? The way she was acting earlier, all cold? That the real hair? No! It can't be. I don't want it to be. Maybe I just never knew the real her. That was the first I've ever seen her like that myself. I keep thinking, if she'd just quietly taken over for Forden, we could have helped each other out. Even if she inherits the Sanctifex's authority, she's nothing like Forden. She'd never want to hurt anyone. That's not her. I thought she wasn't like that. Now she's saying she was part of this conspiracy. She attacked the prince? No, it doesn't make any sense. Then we've got to get to her fast as we can. We know where she is, yeah? You just gotta tell her everything you just told us. That would be prudent, yes. But Captain, a reef for your thoughts, lad. If she is truly the culprit, then the curse will persist so long as she lives. This means we will have to kill her. Are you up to the task? Sí. Yes. I'm prepared for that. No estrigo limpio. Juna, would you prefer to stay behind? I can't afford to. If at the last minute I can't face it, then you can leave me where I stand. I'm prepared enough for that. Lady Juna. What's the matter? It's plain to see something's bothering you. Oh, no. It's nothing specific. It's just that something's felt wrong somehow, ever since I sensed the Saint's Magla. I'm sorry, it's hard to explain. Please pay me no mind. He marcado ubicación al caer magos en el mapa. Rey nos está esperando cuando aterricemos. No es lo que yo hubiese querido, pero preparaos para luchar. Cuando esté listo para combatir, he hecho un vistazo a la ubicación en el mapa. Joder, cambia la música totalmente ahora. Claro, estaba volando. Y ahora. Veamos estrategia. Ella está en la Reina Real Academy. I see.
no doy crédito. ¿Cómo es posible que ella pueda estar implicada en la caída del príncipe? Todavía tengo esperanza de que se trate de algún error o malentendido. Menos por el bien de Juno. Pensar que Rey estuvo implicada con el asesinato del príncipe. ¿Te das cuenta que cuando Rey apareció y todos miramos a su majestad en el cielo, la cara de Santa Fe ya no estaba en su ojo derecho? Wow, verdad, solo. Luis va primero y Santa ya segunda. Aunque no se haya presentado como candidata, muchos santistas quieren que suba al trono. Es increíble que una persona tan querida esté detrás de la maldición del príncipe tenga una magra tan aterradora. No sé muy bien cómo explicarlo, pero estoy preocupada por ella. Es mejor que veamos tras su pista antes de que se vaya más tarde. Vamos tras ella antes de que se vaya más tarde. Entonces, ¿quién se me escapó? ¿Quién se me escapó aquel día? ¿Fue Reya y no Luis? Resulta que maldición la lanzó Reya. Todos lo sabemos. Solo podemos hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que la maldición fue Reya. Oh, no me creo que mi propia hermana Estrella intenta asesinar al príncipe. Sabía que ocultaba algo, pero esto... No pasa nada. Estoy lista para enfrentarme a ella. Tenemos que poner rumbo a la cadena de magos. Ella dijo que era un cementerio del pecado santín. Que hasta acá en el mago se ve que antes realizaban experimentos peligrosos, así que pueden clausurar el lugar. Bueno, quien dice clausurar dice enviar al ejército marcal para subyugar a quienes estaban allí. Como han contado, hubo un gran enfrentamiento. También dicen que en un principio se creó con el apoyo oficial del rey. Al final todo se vino abajo y gran parte de los libros que se escribieron aquí fueron prohibidos. Supongo que el libre estudio de la historia antigua y del origen de la magia amenazaría la existencia de los detonadores mágicos, controlados por la iglesia, además de sus enseñanzas. En definitiva, estudian la verdad para proteger su mentira. Ese debe ser el pecado santismo. El pecado del santismo puede destruir la verdad. No way. Sinceramente, me cuesta creer que Santa Rey intentara asesinar al príncipe. No le pega para nada que hacer daño. Pero hoy sus ojos también tienen una frialdad que nunca he visto. Yo no sé qué pensar. Quizá en otro momento. Bueno. De momento. Quizá en otro momento. Está claro que parece que tenemos que ir a donde toca. A ver qué me dice el amigo More. De momento dice nada, está callado. La Real Academia de Magia, me suena el nombre. Si no recuerdo mal, era un santuario de aprendizaje donde los más iluminados y eruditos investigaban y estudiaban las escuelas de magia, yo creo. Ah, perdona, me duele mucho la cabeza. Pensaba que iba a recordar algo. ¿Te importa si me retiro a descansar? Me temo que el recuerdo no era muy agradable. Vale. Vamos a ver, ya está la reina de la Real Academia. ¿Deseas marcharte? Sí. Pues darte buena suerte. ¿Qué se nota? Eso que está no pasa. No. Ha volado, por fin ha volado. Ahora son surcacielos. ¡Yujú! Me ha encantado ese momento en el que hemos despegado el suelo. Ya no hay ningún lugar que nos podamos ir. Ni siquiera esa cadena de magos está fuera de nuestro alcance. Llegaré volando a los confines del mundo. Eso está bien. Madre mía, la que se nos viene encima. Pues nada, lo dejamos aquí. Vamos a descansar primero a coger cosas. ¿Qué habrán puesto aquí? Está solo aspecto de esta Z azúcar. Pero es que estoy viendo poco. Solo aspecto de Z azúcar. Bueno, pues lo dicho.
creo que lo vamos a dejar en este momento y ya vemos qué pasa en lo siguiente con este cambio de música. Y bueno, lo dejamos para el siguiente capítulo. Eso de dormir. Guardamos por última vez antes de las misiones. Nada. Creo que toca el memorarum. Sí, la magia real, fin de la protección. Después de que Luis, el mejor candidato, se hiciera con Racorio, que tenía el poder de romper la magia real de protección, el rey se dio cuenta de que la magia protectora no servía para nada y la eliminó por completo. Por eso es posible utilizar la fuerza para obtener apoyo en la lucha por el trono. Aunque Luis ya no cuenta con protección alguna, que recordar que Vicky tampoco. Gente. Acerca de Basilio. Confío plenamente en las cautas decisiones de Fidelio, pero a diferencia del Basilio goza buen instinto. Su mentalidad decidida los ha salvado en muchas ocasiones, aunque pierde los nervios con más facilidad que su hermano mayor. Ese rasgo demuestra la compasión que puede llegar a ser. Acerca de Fidelio. Un personaje cauteloso, inusualmente tranquilo y sabio para ser un paripus. Sin embargo, valora poco su vida y a pesar de su carácter elegía sacrificarse por bien mayor sin mucha reticencia. Bueno. Recordamos que nuestras virtudes están así. Y nada, que nos vemos en el siguiente capítulo, así que sí. Misiones. El príncipe maldito espera. De ella quien ejecutó el ataque contra el príncipe me está esperando. Como iba a enfermar difícil de morir para que pueda morir por la maldición. Bueno, pues guardamos. Hasta el siguiente capítulo. Un saludo y muy buenas noches. A dormir se ha dicho.